by Gospel of God's Grace Ministries, bringing hope to the hopeless. The grace of God is sufficient for you. Leten tate era gomo ke letogomo la palage ke mahura sukiri mo ke moloramo mo ke te ke boste e bo go nna le mashi ntate go na le moloro o thapa lo thatswa ke tswa mo kerekeng ya 3G ba bela re tiro tse di molemo tsa ga di a tshwana go hithiwa di ka duela ha tshele se kae gore ba ba sa itseng ba itse gore bagolo ba tlhokomelwa a kere era ke gona ka rago ka etsa ba lehatse era nne ke go ne le kagiso ke era o itse go bala ke tao ke ya re 121 pesa le madi 121 era are ke tla tsweletsa matlho a me ko dithabeng amen mme tota thuso ya me e tla tswa kae thuso ya me e tla tswa ko legodimong e tla tswa ko go Jefofo o dirileng legodimo le lehatshe amen a ga se temanentle ntate kana wa rapela o isa moa gago ko legodimong amen a bo go nna le nngwe ya sekgwa ya re Rock of Ages hika le sa khutleng ke lwenele amen modimo a tshwatse mona mogolo amen re itumetse thata go lebogile Jesu ko legodimo amen ra re tswa mo ntweng ya modimo ke a utlwa bagolo ema letogo ke le mahura sukiri te le melora ema re go gopotsa ka le re tswala modimo ra re modimo a go tshogogatse a go baballe Hallelujah. amen Amen. amen Ke itumetse go le go tona thata ke lebogile thata modimo ko lebogile tle batho ba modimo ke bone dimpho tse ne ke tse ke se ke be ke di bona gope ya mme ke a leboga mosadi mogolo re go lerile dimpoketse mma re tswa mo kereke ya 3G mo kopong mo mma ke Cedric mma nyame gompieno o buile ko go wena mma ke letogo le tse dingwe dimpoketse mma go na le te sukiri
nyate ke gore o lalele ke sone se ebile ke a thatlega sukiri ke a ba thatega thata ka metsi goba kgomo ke mašimo kgomo ke mahura le supu ke mma le moloro o thapa le o thatswa le mae ke ago ke ya kgomo ke mae mo mosadimogolo kgadikele ngwana mme mosadimogolo re batla go utswa mo go wena gore kana ntse re le mo segate lockdown mme yena re batla go itse gore tota o itumetse go le kae mpho e re go e neetseng e ta go tswa mosola jang mosadimogolo ya e tla o ntsola mosola tlabe ke tsentse bompeng ke kgotsi a re gampe kwana ke lepeletse ja go ntse go tlalanyana nya re ntse re tshwere ke tlala gora gore ano letaja leta gore rra a modimo a tshogatsa mosadimogolo wa motshogogatse amen amen nyame re itumetse tanking that amen mme ke ma ke mmemme sobakeng o dingwaga di kae 66 o 66 amen nyame re itumetse thata botsadi re le tshwaretse dimpho ke tse bagaetso re dumela gore letadi ya mogala ka pelo e tshweng ke Cedric wa kereke ya 3G mo kopong mo kopong ke tlhola ntse ke utlwa ka rena ga ke bone hei mmele go potse sentle batho ba modimo ka leubale ka sega jaja se re mo go sonetse batho ba modimo re nna mo matlo re tlhapa diatla gona le moloro mo gore tswele nente re thape modimo a ga ntate ke letogo la phalese tanking tate mamo mo go na le molora mo teng go na le sukiri go na le tee go na le mahura mma le tse dingwe hela ya gore le lalele ye nyame modimo teng modimo o na le rona batho ba modimo ke modimo tota gore go potse ka modimo ye nya re di amogetse ka pelo tsheo ye lerato le le monate le le ko godimo-dimo ena ga morena Jesu ra nyame re itumetse thata re itumetse ntate re itumetse o tasa re alalla bana ba ta gonana ra ja ye nya go itumetse rona le itumetse yana ka go lekalekana batho ba modimo ke lerato la ga morena Jesu le lekalakana ye nyame go siame ntate ye mme re go tshwaretse dimpho ketse mma mosadimogolo re go tshwaretse mophuthelwana ke mpho ke ye mosadimogolo mma ke Cedric wa mo 3G mosadimogolo ra go potsa ka lerato la modimo re go tshwaretse letogo ke ile mosadimogolo nyama ga gona molato yeso ke ene o itseng ke ene o tlhaloganyang dilo o ka tswa ko kae wa tla go dira bodiro ba gago kana wa bodira bo le bonnye ke bo tsa hela o tsoga bo godile
ka modimo hela amen mosadi mogolo Ra. te ke Ra. te ee mahura swekere melora di-old man di-hootens e go ntse di ntse jalo di ntse hela jalo ehe le mae ke o gore o je mae tanki mongane ba go apele ma mo tshetse mae a mang mosadi mogolo ke ene mang ka leina ke bidiwa omponi emma Ra. o dingwaga di kae ke rile lehatshe la ntlha nna ke ene go buiwang ka ene o kry-a gore o tlo di gatele ko morago nna ke o utlwang go buiwa ka ene ke 14 wa 14 nna mogolo yo kwa a bana 30 30 nna ka be ke re 4 5 1904 ee amen ya me ke go rata ka modimo ee le tshogagatso e kalo-kalo Ra. gore mosadi mogolo wa 1904 a ba santse a thatagetsang emma re taba re gone re tsogo le lengwe mosadi mogolo re lebogela tshogatso ya modimo gore a ba go tshegeditse ka lebaka le lekalo ke letsogo le lengwe gape mme Ra. le mahura a mangwe ke re wa bua emma ke batlang ka mogele ke le ngwana a gago Ra. e seala ke le moruti ke le ngwana a gago nyao o ngwanake emma ga ke go amogele ka eng o ngwanake mme ke re tšhaba ya gago modimo wa legodimo modimo wa lehatshe o katologane o gopole balatlhegi o gopole le tsone dikokomana ke thuso a ke eneyo o beile botsetsi re kgaogana setoki le ene Ra. mme re lebogile thata modimo a sale le wena modimo o tla tsamaya le nna le lona bo ngwana ta ga re ile ruri re simolotse go leeto la rona gona re go etela a ke re wa Ra. emma mosadi mogolo o robala gone mo Ra. o robala gone mo o nosi o nna hela a le nosi emma na ntse a na le ngwananyana a sekolo yana go raya gore ebile a sena go na a dira fo ngwane a ba tswa mo disekolong tse se ka ba ya go ta ke bele mosadi mogolo ta ke mmele so gone ga go ra ke gone ga mosadi mogolo a nnang teng re ke mona ha nnang teng le ana ke santse ke re dirile motogonyana ga lapeng ke ke ka ta go mona a hitlholo go monela a hitlholo okay mme mosadi mogolo re itumetse o itumetse nna mare tabo a ra go lekolo lenaole a re a letswaga e bosa be matho a ka ba bodulogile ke be ke tswa ke tsamaya ka gore bone ba utlwang ba ba buang ba le tla le mpha sengwe ga kgogela e motung mo bagaetsho le nthapedisa e ya kgogela e isa ko ditšhabeng kgogela ya mmereta ke ta rapela ka modimo gona se sepala le nthapedise gore kgogela e tswa mo jarateng ya me e le se go dikologa ga ke robale ke lala ke ntse yang ke tshogile o ntsamela ka dithipana o ntsamela ka dimago bona mabadi wa bona a somotswa dilo tsotlhe ke kgogela nyamere re na le wena mosadi mogolo emma le wena o rapedisa modimo a re tataisa modimo o tla le tataisa a re thuse modimo o tla le thusa a re neetsogatso o tla le na sengwe le sengwe eo se tswa go e amogela nyamere le bogedi go lebogile nyamere le bogedi wela mo go wena amen amen emma ke Cedric wa kereke mo kopong emma re go gopotsa gompieno ka dimphoketse tsa morena re togo ke leo
le sukiri le ditee mma mme tota re gopotsa ka lerato la modimo mma mme re kopa go uta gore mosadimogolo dimpho tse di tla go thusa jang di tla thusa ka kagiso e tswa mo go lona erra ke di leboga ka Jehova ka modimo he ke reisa modimo go ene le mo go lona ya mme re lebogile thata mosadimogolo erra ke Cedric wa kereke mo kopong mme letogo ke leo sukiri keo mahura ke ao ke lebogile mo go mmaswa le ka moso le ka moso ke yo mosadimogolo a lalela a kere molora ke o thapallo o thatswang mae mmao ga dike modimo a go tshegogatse nya modimo o tla ntshegogatsa mme le nna ka re modimo o le tshegogatse amen amen le bala lekwalo la ga makuranta le be le lepote ka ga gore le tle le lebogwe amen ntheditse ke reditse mosadimogolo ke lebogile mo go maswa ke itumetse thata amen amen re go gopotsa re kanano re mo di-lockdown le gopotsa mathata a re mo gone re be re gopola re nyame basadi bagolo bone mme ke re re nne re rapele re le mo matung mma nya go rapelo ke akaile kwanwa modimo la rapela ha le riana gore le re kwana modimo a go tshogatsa mosadimogolo mme re itumetse thata ga o di amogetse ka pelo e tshweu ke tshogogatso e seng kana ka sepe ga o ko gore ke ba balla lekwalo la ga makuranta ya re ratanang jaaka ke le ratile amen wa ukwa amen re itumetse amen The grace of God is sufficient for you. Thank you very much for your time. We have just finished our mission on day 3 of reaching out to the needy, to the elderly, to the orphans, and the less privileged in our society. We know it is a rare privilege to find yourself in the position of giving, because the world we are today is a world with the mentality of receiving and receiving alone. Nobody in the world of today wants to lose something to their neighbor. If we are to spend, it is on ourselves. If we are to give in the world of today, we are giving to those whom we know they will give back to us. It takes the heart of God, the heart that has been touched by the Holy Spirit, to give to those who cannot thank you, to those who cannot show any appreciation, because you know that Jesus will say thank you on their behalf, and Jesus will appreciate your efforts on their behalf. And when Jesus said thank you for what you have done, it is greater than 1 million, billion, trillion people coming together to appreciate your effort. Today the Lord has given me a word. He has put a word in my heart that I would like to share with you. Many a times we find ourselves in pursuit of God's blessing, and we tend to look for God's blessing where there is no blessing, where we think there is the blessing only to find that there is no blessing. If it is a rare privilege to find ourselves
in the position to give. I'll take it in my language. That the road which is traveled by many, in the bush you cannot find any of the fruit. Mmila o tsamaiwang ke batho ba bantsi o buduleng ga ona moreto. O ka bona moretwa mo sekgweng se se tsamaiweng ke batho ba bantsi. Therefore, if it's a rare privilege, it means there is a blessing there. Because if everyone would take that route, they would have finished all the blessing. So I would like to share with you the scripture in this book of Psalm, chapter 41. The scripture says, "Blessed is he who considers the poor." Blessed is he who considers the poor. Considers the poor. Who has the eye that sees the poor, the ear that hears the poor, the heart that feels for the poor. Who considers the poor? The Lord will deliver him in time of trouble. You listen to the Lord, not the poor, but the Lord will deliver him in time of trouble. The Lord will preserve him and keep him alive. The Lord will preserve him and keep him alive. And he will be blessed on the earth where we are now. He will be blessed on the earth. He will not deliver him to the will of his enemies, the Almighty. Oh God, you will not deliver him to the will of his enemies. The Lord will strengthen him on his bed of illness. If a man who considers the poor happen to be ill, to be sick, the Bible says the Lord will strengthen him on his bed of illness because of the consideration for the poor, the consideration for the less privileged, the consideration for the elders, those who have got no one to care for. If you care for them, it is the Lord himself who will strengthen you on your bed of illness. You will sustain him on his sick bed. You can hear this. This scripture tells us that there is a blessing in the poor. There is a blessing among the less privileged. There is a blessing in the midst of the elders. It is only that we are not aware. If the Lord will not deliver the one who considers the poor to the will of his enemies, it means God is in their midst. God cares for them. God's heart is with them. Remember that God is the father of the fatherless. He's the husband of the widows, the support of those who've got no one to support them. So, children of God, you have just heard what the scripture says. Blessed is he who considers the poor, because he will be blessed here on earth. This is a blessing that many of us cannot see. Where we normally run to for blessing, only to find that there's no blessing. And what we have ignored, there is blessing. According to the word here, if you ignore the poor, you ignore the blessing that the Lord has set in their midst. If you turn a blind eye on the less privileged, you are turning a blind eye
on the very blessing that the Lord has set in their midst. If you let your ears be deaf to the less privileged, to the orphans, to the elders, you are becoming deaf to the very blessing you are looking for. If you don't care for the less privileged, for the orphans, for the elderly, you don't care for the blessing. You don't care for yourself. Because the scripture says the Lord will strengthen him in his illness. The Lord will support him, will strengthen him, because he knows that if he let him unto the will of his enemies, that is to die, to perish, if the Lord allow him to perish, the less privileged too, the orphans, the needy, they will perish because they've got no one. In the world of today, there are just a few who care for them. So if this one who has the heart for them perish, they too will perish. So let us come back to ourselves and care for the less privileged, for the needy. In such a time as this, the lockdown, if those who are working who've got money, due to the restriction cannot access the shop to get food, can you imagine those who are not working, those who have no money? Those who've been in hunger. So what kind of hunger now are they experiencing at this point in time? So thank you very much. We pray the Lord will open your eyes to see the blessing you could not see. In Jesus Christ's name. Thank you.